Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to our second session of our speaking course. In this course we're gonna work on grammar, colocation, phrasal verbs and idioms. Every session we have a specific lesson. For instance, previous session we talked about grammar and this session we are gonna talk about collocations and idioms related to topic of family. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ماهده هستم و خوش اومدید به جلسه دوم از کورس سپیکینگ کلاس. جلسه پیش در مورد گرامر صحبت کردیم و کتاب گرامر فور آیلتس یونیت 1 رو خوندیم و این جلسه قراره با هم دیگه ایدیم ها، کالوکیشن ها و فریزال ورب های بخونیم در مورد تاپیک فامیلی. اوکی، let's go. Session 2 Family. خب این جلسه میخوایم در مورد تاپیک فامیلی صحبت کنیم. منوال کار اینجوریه که یک پاراگراف از کتاب Idioms and Phrasal Verbs آکسفورد رسکی رو من انتخاب کردم که با هم دیگه بخونیم و کلماتش رو یاد بگیریم و بعد میریم سراغ گلاسری و گلاسری رو با هم دیگه میخونیم. I can talk about my family, father and son. I take after my father. We are both tall. That runs in the family. And we both have a passion for the outdoor life. I was brought up on a farm and always looked up to my father. So it was no surprise when I followed in his footsteps and joined him on the family farm. Basically, farming is in my blood and it's been our way of life for 5 generations. Working with Dad is great. He knows the business inside out and enjoys showing me the ropes. And from his point of view, he likes to have someone younger with new ideas, even if they are not that good. Even if they are not that good. Okay, so let's look at the glossary. کلمه اول take after somebody. Take after means look or behave like an older member of your family. یعنی مثلا میگیم که فلانی به باباش رفته. Take after my dad. She takes after her dad. Look or behave like her dad. Yes. مثلا شما به خالتون رفتین. You can say you'll take after your auntie. It means that you look or behave like your auntie. Number 2, run in the family. Run in the family means be found very often in a family. یعنی یه چیزی که توی خانواده دیده میشه. حالا مثلا یه ویژگی it runs in the family. یا حالا میتونه ارثی باشه. It means that it can be found very often in a family. Bring somebody up. Bring up یعنی تربیت کردن. Care for. Teach a child. که noun داره و nounش upbringing هست. که توی vocabulary داریم کلمه stable upbringing. Stable یعنی ثابت و کلمه upbringing یعنی تربیت. یعنی یه تربیت متعادل که stable رو ما متعادل اگر ترجمه کنیم میشه stable upbringing. مثلا I have had stable upbringing. بعدی look up to somebody. Look up to somebody یعنی یه نفر رو الگو قرار دادن. Respect and admire somebody. Look up to somebody. مثلا من همیشه بابامو الگوی خودم قرار میدم. You can say I always look up to my dad. بعدی follow in someone's or somebody's footsteps. یعنی جا پای کسی گذاشتن. Do the same job or activity as somebody else who did it before you. I follow his footsteps. I follow in someone's footsteps. Follow in my father's footsteps. In your blood. In your blood means if something is in your blood, it's a strong part of your character. یعنی این تو خونمه.
For example, if you are an English teacher, for example, teaching is in your blood. Or for example, if you are interested, or for example, if you are interested in English and you are a really good English learner, so you can say learning language of English is in your blood. Or if you are interested in learning languages, so learning languages is in your blood. A way of life or somebody's way of life means راه و رسم زندگی. The behavior and custom that are typically of a person or a group. Know something inside out. یعنی زیر و بمشو بلده. که یه ایدیم شبیه این داریم، میگیم ins and outs of something. مثلا میگیم فلانی زیر و بم فلان چیزو بلده. You can say she knows ins and outs of مثلا teaching English. She knows ins and outs of for example cooking. I know cooking inside out. Means have a lot of knowledge of cooking. And you know what you are talking about. میدونی در مورد چی داری حرف بزنی. همه جوره یه چیز رو شناختن، بلد بودن. مثلا میخوایم بگیم فلان خیلی ماهره، میگیم she knows the system inside out. She knows politics inside out. کلمه بعدی show somebody the ropes. این ایدیم اینفورمال show somebody carefully what to do and how to do it. وقتی که میخوایم یه چیز رو به یکی یاد بدیم، مثلا میگیم میخوایم بهش ماهیگیری یاد بدیم، از این استفاده میکنیم show my students the ropes. I want to show you the ropes. I want to show you how to study English. So I want to show you the ropes. Show somebody carefully what to do and how to do it. Next one, point of view, means a way of looking at a situation or an opinion. Okay, مثلا به جای اینکه بگیم what's your opinion، میتونیم بپرسیم what is your point of view. خب حالا بریم تو متن. I take after my father means I look and behave like my father. که اینجا حالا تالو که گفته منظورش physical appearance بوده. We are both tall. ما جفتمون قد بلندیم. که این قد بلندی، این ویژگی that runs in the family. Runs in the family means هممون مثلا تالیم. یعنی این یه ویژگیه که often توی خانواده ما دیده میشه. And we both have a passion for. Have a passion for means we are interested in outdoor life. Outdoor life opposite indoor life. چون فارمر هستن، مثلا دوست دارن اکتیویتی های انجام بدن که outdoor هست، یعنی بیرون از خونه اتفاق میفته. I was brought up on a farm. من I was brought up یعنی تربیت شدم، بزرگ شدم. Yes. کجا؟ توی فارم. اینجا کلمه raise R-A-I-S-E raise با این میتونه سینونیم باشه. And always looked up to my father. Look up to someone means my role model is my father. الگوی من بابامه. Role model R-O-L-E-M-O-D-E-L Role model یعنی الگو. So it was no surprise. یعنی اصلا جای تعجب نیست. I followed in his footsteps. یعنی جای پای اون پامو میذارم. So I followed in his footsteps. یعنی he is my role model and I follow his path. راهی که اون رفته رو میرم. And joined him on the family farm. Joined him یعنی بهش ملحق شدم. کجا ملحق شدم؟ On the family farm. یعنی منم باش تو اون family farmمون کار میکنم. Basically farming is in my blood. In my blood یه چیزی که تو خونمه. Farming is in my blood. Teaching is in my blood. Or for example gardening is in my blood. Or for example studying is in my blood. مثلا بعضی بچه‌ها که خیلی درس خونن، مثلا می‌بینین که 2 لیسانس داره، 2 فوق لیسانس داره، تازه انگلیسیش هم خیلی توپه. ببین چقدر این درس خونده. We can say studying is in his or her blood.
And it's been our way of life for 5 generations. حالا it's been یعنی این farming has been our way of life. این روش راه رسم زندگیمون بوده برای 5 نسل. Working with dad is great. He knows the business inside out. Inside out یعنی زیر و بمش رو قشنگ بلده این بیزنس رو. و he knows something inside out. And enjoys showing me the ropes. Show me the ropes means he teaches me everything about farming. And from his point of view means in his opinion he likes to have someone younger with new ideas. میخواد تو این بیزینس یه نفر رو کنار خودش داشته باشه که جوان‌تره because he has new ideas. Even if they این they برمیگرده به new ideas. Even if حتی اگر even if the ideas aren't that good خیلی هم توپ و خوب نباشه ولی اون ایده ها خوبن چون که اون آدم از باباش مثلا بابا این توی داستان جوان تره. So حالا بریم پاراگراف بعدی sisters. خب اول من روش میخونم بعد کلام جدیدشو در میاریم بعد دوباره میایم به متن. Sisters, when my mother gave birth to twins I don't suppose she knew what she was letting himself in for. Although I'm nothing like Ella, if I'm not mistaken the name, we were equally horrible. If she pulled my hair, I got my back. I got my own back by hiding her favorite doll. She always burst into tears when I did that. And then we grew into even more difficult teenagers. We stayed out late and were always getting into trouble at a school for smoking, wearing makeup, or just being lazy. Our poor mother tried to turn a blind eye to some of our behavior, but it wasn't easy. Then, by some miracle, we grew up. We're both quite nice now. Okay, let's go to glossary. Give birth to someone or give birth to somebody means produce a baby. یعنی بچه آوردن give birth یا زایمان کردن. Let yourself in for something. Let yourself in for something که اینفورمال هست یعنی در رایتینگ فرمال نمیشه ازش استفاده کرد. Involve yourself in something that will probably be unpleasant or difficult. Let yourself in بچه شبیه اینه که مثلا میگه که نمیدونست که خودشو داره درگیر چی میکنه. Let yourself in درگیر کردن خودمون با یه چیزی. Involve میشیم با یه مسئله‌ای که هم سخته هم خیلی خوشایند نیست. Nothing like somebody. Nothing like something. Completely different from somebody or something. Not anything like somebody or something. Nothing like somebody or something یعنی کاملا متفاوت. Get your own back on somebody. Do something unpleasant to somebody in return for something unpleasant they did to you. این یعنی چی؟ Get your back یعنی انتقام گرفتن یا یکی کار مثلا ناشایستی با شما انجام میده شما هم همون رو در مقابلش انجام میده. یعنی وقتی یک کاری بعدی در مورد شما انجام میده یه نفر شما هم همون رو جبران میکنه. Get your own back on somebody. Burst into tears means suddenly start crying که داریم برعکسش burst into laughter. Suddenly start laughing دیدیم که مثلا میگیم یهو بغضش ترکید یهو خندش ترکید یا همچین چیزی. Burst into laughter واسه خنده است. Burst into tears واسه گریه است. Grow into something. Gradually develop into a particular kind of person. Grow into something یعنی یواش یواش develop شد به این مدل آدم. یعنی چی؟ یعنی یواش یواش این مدلی شد. حالا ممکنه مثلا خوب باشه این مدل آدم شد. یواش یواش که بزرگ شد این تیپ شخصیتی رو گرفت. Get into trouble for something. Get into a situation in which you may be punished. Get into trouble یعنی به دردسر میفتی برای این مسئله.
turn a blind eye to something, pretend not to see or notice something, usually something bad. In this case, so that she didn't have to do anything about it. Turn a blind eye مثل فارسی که میگیم چشم پوشی کردن. مثلا فهمیده که توی اشتباهی کردی ولی she turns a blind eye. مثلا pretend میکنه که یعنی انگار که متوجه نشده، ولی این pretend یعنی act as if you didn't understand، یعنی نشون میدی که ندیدی یا توجه نکردی بهش، pretend میکنی. grow up means develop into an adult. grow up یعنی رشد کردن. خب sisters. When my mother gave birth to twins، وقتی که مامانم دو قلوها رو به دنیا آورد، I don't suppose she knew what she was letting herself in for. میگه من نمیدونستم که مامانم واقعا میدونه که داره چی کار میکنه یا نمیدونه. یعنی که letting herself in for it means that she knew what she was involving herself in. یعنی میدونی که داری درگیر چه چیزی میشی. It means that it's too difficult situation. Although I'm nothing like Ella, it means that Ella and me, we are totally different. But we were equally horrible. Equally means بنده یکسان. horrible بودیم. همه جفتمون horrible بودیم. If she pulled my hair، اگر که موامو میکشید، I got my own back by hiding her favorite doll. Got my own back by hiding her favorite doll means یعنی منم تلافی میکردم. Get my own back. Get my own back به حالت مثلا قهر کردن، تلافی میکردم. یعنی get my own back ما تو فارسی داریم زمانی که پشتمون میکنیم به یکی، یعنی مثلا باش قهریم، ولی اینجا معنی قهر کردن نمیده، بیشتر یه اقدامی رو انجام میدی سر اون قهره، یعنی انتقام میگیری. I get my own back by hiding her favorite doll. منم عروسکشو بندشم قایم میکردم. She always burst into tears. She always cried when I did that. زمانی که من اون عروسکشو برمی داشتم اونم میزد زیر گریه. And then we grew into even more difficult teenagers. We grew into یعنی ما همینجوری رشد پیدا کردیم و شدیم we became more difficult teenagers. وقتی به سن نوجوانی رسیدیم دیگه بدتر شد قضیه. more difficult. We were more difficult teenagers. We grew into means we became more difficult teenagers. We developed. We grew into. We stayed out late. حالا چیکار میکردیم؟ stayed out late. شب و دیر میومدیم خونه. We're always getting into troubles. همش تو دردسر میافتادیم. We were always getting into trouble at a school. We were always getting into trouble at a school. یعنی همیشه تو مشکل میافتادیم یا تو دردسر میافتادیم تو مدرسه. برای چی؟ For smoking, wearing makeup or just being lazy. makeup یعنی آرایش، برای اینکه آرایش کردیم. یه کالوکیشن wear makeup or just being lazy یا اینکه مثلا مشقامون رو نوشتیم تنبل بودیم. Our poor mother زمانی که میگیم مامان بیچارمون بدبختمون. Our poor mother tried to turn a blind eye to some of our behavior. Turn a blind eye یعنی سعی میکرد که نادیده بگیره. My mom tried to turn a blind eye رو چیا؟ some of our behavior یعنی در نظر نمیگرفت. My mom tried to ignore some of our behavior but it wasn't easy. ولی خیلی هم راحت نبود. Then by some miracle we grew up and we are both quite nice now. یه اتفاق معجزه افتاد که ما بزرگ شدیم و آدمای نایسی شدیم. الان نسبتا آدمای نایسی هستیم. خدا رو شکر. So کلمه‌ای که با هم یاد گرفتیم اینجا gave birth to letting herself in for یعنی involve. nothing like I am nothing like Ella. مثلا میگم که من اصلا شبیه خواهرم نیستم. I am nothing like my sister. I am nothing like my sister. I am nothing like my brother. بعد if مثلا if my sister pulled my hair I got my own back.
I got my own back. حالا چیکارش میکنم؟ by مثلا hiding her favorite toy. She always burst into tears که همیشه گریه میکنه. و دیگه کلمه جدید دیگه که اینجا داریم مثلا stayed out. stay out که حالا تو اسپاتلایت یه سری نکته در مورد stayed out هست که میگم. بعدی get into trouble. مثلا میگه مواظب باش تو درستان نیفتی. be careful, don't get into trouble. turn a blind eye to که اینم کلمه خیلی، این عبارت خیلی خوبیه. turn a blind eye to یعنی که چشم‌پوشی کردن. ignore. do you turn a blind eye to some of your children's behavior؟ چشم‌پوشی میکنی از یه سری از رفتارهای بچه‌ها و بقیهش. بریم اینجا یه spotlight داریم در مورد stay out, stay in, stay up. if you stay out you continue to be away from your home یعنی از خونه دور میشه. stay out یعنی بیرون میمونی. especially late at night که بیشتر موقعی که شب خیلی دیر میای میگی I stayed out last night for example. stay in چیه؟ یعنی خونه میمونی. you do not go out. if you stay in you stay at home and don't go out. and if you stay up یعنی بیدار موندن. you go to bed later than usual خیلی دیر میری میخوابی. stay up بیدار میمونی تا ساعتهای خیلی طولانی. stayed up. I stayed up last night. or tomorrow I should stay up because I have to do many work. این از این. خب حالا من میخوام که شما از این کلمه ها و عبارت هایی که یاد گرفتیم، از این EDM ها، phrasal verb ها و کالوکیشن ها استفاده کنید و این کیو کارد رو بگید. describe your family. You should say how many family members your family has, what they do, how close you are, and explain why your family is important to you. یکی این کیو کارده. یکم این کیو کارد هست که میگه describe one of your family members that you adore که این توی جزوتون هستش. یکی از این دوتا کیو کارد رو انتخاب کنید. سعی کنید که از کلمه هایی که یاد گرفتیم استفاده کنید و صداتون رو ضبط کنید و میتونید توی تلگرام یا واتساپ برای من بفرستید یا اگر تحت نظر معلمی درس بخونید برای معلمتون بفرستید که چک بشه. مرسی که توی این درس هم با من همراه بودین. در ویدیوهای بعدی میبینمتون. بای بای.